Trei oameni, trei povești. Trei oameni, trei povești. 3 stories, 3 people. Take one. Astăzi veți cunoaște 3 oameni cu 3 povești de viață ce își propun să vă inspire. Veți întâlni 3 personalități diferite, celebre de altfel în România, cu cariere importante și de succes, ce s-au lăsat vrăjite de aceste locuri și care de mai bine de 15 ani trăiesc aici, aproape de noi, în sufletul României, lăsându-se călăuziți de pasiunea și dorința de a promova cât mai mult cultura și tradițiile românești. Sunt 3 personalități cu o puternică identitate proprie, dar care se identifică total cu limba, oamenii și locurile de aici. Cine sunt personalitățile care vor da viață celor 3 povești? Ottley, Ayako Funatsu și Alison Mutler, oameni excepționali ce ne vor oferi o perspectivă cu totul specială asupra culturii, limbii române și istoriei noastre. Ottley a venit în România să-i filmeze frumusețea, însă a fost atât de fascinat de tot ceea ce a văzut, încât a decis să se mute aici pentru totdeauna. Și astfel s-a născut povestea celui mai pasionat ambasador neoficial al țării noastre. De-a lungul anilor petrecuți aici, Ottley a arătat lumii întregi că România este un tărâm unic, înconjurat de natură sălbatică ce-ți taie răsuflarea, tradiții fascinante, folclor autentic și oameni excepționali. 3 oameni, 3 povești își propune nu doar să prezinte viețile celor 3 personalități expate, îndrăgostite de România, ci să ne redeschidă ochii spre frumusețea acestor locuri, spre oamenii de lângă noi, să ne determine să ne iubim mai mult țara și să ne facă să conștientizăm că fiecare zi ne aduce noi oportunități. Ne-am obișnuit să fim dezamăgiți, să fim lipsiți de speranță și să trăim cu gândul că oriunde e mai bine ca aici. Ottley, Alison Mutler și Ayako Funatsu vin să ne contrazică. Ei sunt dovada vie că România are multe de oferit, de la natură și tradiții, istorie și bogăție culturală, până la cei ce suntem astăzi. Multiple generații care avem datoria de a duce mai departe toată această bogăție ce ne înconjoară. Să fim recunoscători, pentru că avem toate motivele. Ottley, thank you for this lovely meeting. Cu drag. My pleasure. And I want to talk with you about your love for Romania. Of course. You came here almost 15 years ago. And you just stayed here. Why? Well, it was an organic process. I came here with no expectations. In 2010, on the invitation of a friend of mine called Paul Lister, who runs the European Nature Trust, and I was interviewing him in Scotland a few months before for Flavours of Scotland. So Flavours of has been a series we've done all over the world. We've done Flavours of Chile, Flavours of Peru, Flavours of Colombia, Mexico, Spain, South Africa, Scotland, Greece, and this was Scotland. And he said, why don't you come to Romania? Because I was looking at Scotland as what environmentalists call a soggy desert. They cut down most of the forest for shipbuilding, armadas, clearances, 2 world wars. And he said, Romania is what Scotland used to be like 500 years ago, you know, before we shot the last wolf and started felling the entire landscape. So I was interested, and he said, maybe you can do something for the Travel Channel about this. So I came to Romania for a couple of weeks, and we had a tour, and I was taken around and thought, yeah, this might make a really interesting show, especially if we contrast Romania with Scotland, to show this is what, you know, Scotland used to be like, this is what Romania faces in terms of a future if we don't regulate the illegal logging and protect the countryside and the nature and the biodiversity. And so that happened, and I got some funding. I think I earned the princely sum of £9,000 for about 3/4 of a year of my life working on Wild Carpathian 1. But it was really for love that I did this, because, you know, I felt this is the first time I had an opportunity to do a story which was not just about helping people extend their carbon footprint, but actually to help. And that was an amazing feeling. And we had the support of the then Prince Charles, now my king, and he was very passionate about Romania. We went to see him at his house in Birkhall in Scotland,
And so I started spending time here, and when I arrived, for me it was like looking at a landscape that could have come from Tolkien. I've always said, and I mentioned in Flavours Season 2, that Peter Jackson could have saved an awful lot of money had he filmed the entire trilogy of Lord of the Rings here in Romania, rather than in New Zealand, where, rates are much higher. Yeah. And in fact, I want to do something this year about that, to compare and contrast the landscapes we've got here, because there are so many that are very similar. Huge valleys, gorges, snow-capped mountain peaks, hot springs, muddy volcanoes. I mean, it's a landscape straight out of a fantasy book, in many places. Indeed. So then we did World Cup AD 2 and 3, and I kept coming back for that. The government wanted us to do that, and they put a big campaign on for the Travel Channel. And then after that, Flavours of Romania seemed like the next thing to do. That was in 2017. And by this stage, I was spending more and more time in Romania. Of course, meeting Juana was a big part of that, because I met her in season 2, and she was my guide. And from the moment we met, there was a thing, there was chemistry, and it was very exciting meeting her, and she was with someone else at the time, so I had to be very polite and demure, but there was I gave her a hug, and it was like birds were singing, so that kind of went on, and then later she was single, she split up. And we started seeing each other. And so I was coming here, I spent Christmas with her parents in, 2015, I think. And so that was really nice. And then we went off to Spain. We tried living in England for a bit. But it was just, wet and miserable. And I think for her, that whole experience of being in England was, not really as appealing as being here. And I think you can see why being here in this house. Yeah. So we just thought the quality of life is better out here. So I decided to move, and I came out to Romania, having by that stage been spending 9 to 10 months a year here anyway. So it just seemed like the thing to do. So I rented my house in the UK and came here. We bought this place, which was a ruin. And we had to knock through and restore the whole house, and we couldn't afford to do it for about a year, so we lived with Juana's parents in Bran, and they were really amazing, tolerating us for that long, and very spoiling, because Juana's mum's a fantastic cook, so we had incredible food, the best tamales in the world, and chicken chorba, just with sour, so. Great food, yeah, really nice, and it was hard to leave. But we finally got the funds together to restore this house, and so we moved up here. I think it was about 3 years ago now, just over 3 years, and we've been here ever since. And just as I was spending more and more time here, more work came, and there were more opportunities to do things. I think for me, the big thing was before that I was working for myself, doing things to make money. And being here, I was doing something to help. And that is a fundamental shift in consciousness, because I could make a difference, and I saw that people were watching our films and they were looking at their own country in a different way. People were writing to us, in some cases saying, I've seen World Cup Adia, we're moving home. We discovered a love for our country again, having been away, and now we're feeling extremely nostalgic, and my family and I are moving back here, and someone stopped us on the side of the road. He'd set up a paragliding business, and he said, just needed to say to you thank you, because I've set my business up here. I came back based on your films, and now we're all living here, and we've got a business, and it's working, and I've never been so happy. And he was just overwhelmed, and it was the most touching thing for me to feel that in some way, at a level, we're changing lives and we're making a difference, and it makes you feel useful. It gives you a reason to get out of bed in the morning. That actually you can affect positive change. I think it's the greatest privilege any human being can enjoy in this planet, and in their lifetime, is to do something to make the world a little bit of a better place. If we can make a small change, even a small change, but a change, it justifies our reason for being here. Of course, and this is why I take my hat off to all the people working in hospitals and all the people teaching, and and I think it's so important. Education is such a big deal, and if you inspire a child to become a rocket scientist or a famous poet or something, then you've done something massive. In your own life. So for me, this was the chance to do that, and people seemed to like what we were doing, so
You know, Yeah. I've continued to do it. And you're doing great things, and we are, of course, we are honored that you're No, doing it's the this for privilege. Romania. It's my privilege and my love for this country. And I tell you, walking outside every morning and seeing that view, and having a coffee, whether it's spring and it's covered in flowers, whether it's white or it's sort of brown in the autumn and gold, or baking hot in the summer. I mean, every season is different, and it feels like you're slowing time down a little bit. I think having the seasons is a really incredible thing. When you live in a city, you don't have that because you're just surrounded by concrete and the sun's shining and it's hot or it's cold or it's cloudy or it's raining and that's it. But you have this static landscape that doesn't change. So months turn to years, you get into routines, time slips by, you don't notice, and suddenly you're old. Yeah. You know? And you might have a bit of money saved, but you've been spending decades in that environment and you don't notice the passing of time. Whereas being somewhere like this, being in the countryside, yeah, it's tough. In the winter, you go out in the snow, you chop the wood to feed the central, to keep the house warm. You know, you struggle sometimes to have power cuts. You know, we're trying to work as now. You know, the modem goes down, so we're stuck. But you know, we're working out here, and I'm watching the landscape change. And so you're defining the passing of the years with the times of the year, with the seasons. And so every different season is fresh, and it's like a new chapter. So you're aware of it slows time down, it really does, and you feel like you're making more of your life in a weird way. It's a perception thing, I know, but but this is great. I was thinking about the people that left Romania, that also young generations that are brilliant. They got fed up. Yes, and they went to other countries because they saw opportunities there. Of course. This is very sad. And like you said, each of us has to do something that matters for this country, for this education, for these people, for young people, but not young just generation. this country, for anybody. And I mean, you know, there are amazing doctors that are helping people in the UK and in America, Romanians who've gone abroad. But, you know, and I understand why they went, because there was so much corruption and it's getting a lot better. And, you know, the standard of education here is still very low. It's woeful. And, you know, in other countries like the UK or Spain or France or Germany, people are reading and writing perfectly by the age of 10 years old. We really need to put a lot of money yesterday into the school systems to ensure that kids are leaving school with all the skills they need to actually make that difference. And hopefully make that difference here in this country rather than take their skill sets abroad. You know, and I think it's changing. I'm really encouraged to see, maybe it's weird, it could be the fact we've got a coalition government at the moment that is actually meaning that they're sort of self-regulating in a funny sort of way. And all trying to do more than, you know, their rivals. So they're all coming up with plans and initiatives, and it's suddenly got very busy. Maybe for a while that might be the answer. Because otherwise people just get in and then they just sit about and they don't do enough. Not enough happens, it seems to me, or has happened in the past. And then there's another election, the whole thing starts again. But at the moment, you know, people are forced to collaborate. And I've seen this really work effectively with, you know, the Ministry of the Environment's really pulling pulling its socks up and getting busy. The Ministry of Tourism have done more now, this current ministry, than I've seen in the last 10 years. You know, we had to be the Hajduk Ministry of Tourism for a long time with our BBC campaigns, with our international promotions, this kind of thing. And I tried very much to collaborate with them, but they just couldn't mobilise. You know, they were too stuck with the bureaucracy, and the funds couldn't be spent, so it was sucked back up into the system, and nothing happened for a very, very long time. Now, you know, we've just done a campaign for preparation for the World Travel Market in November, and they did a brilliant stand. I mean, could still be better, but it was a hell of a lot better than it's been before. And I mean, the year before, I don't even think they were there. So we did a campaign for the BBC running up to that, and we had 8 films that were screening around the whole of Europe. And they reached out to us, and it's really nice that we're able to collaborate and help now. But it's just good to see that things are happening. So to put that in context, I think it's a good time to come back. I think people living abroad need to see that Romania is desperate to make changes, and people want these changes. All the, well, let's say the forward-thinking, intelligent, educated Romanians want to make changes. Yes, and it's important. And that is starting to now happen. And I think there are opportunities here that weren't here
4 or 5 years ago. While at the same time, take England, for example. I mean, Britain is now Brexit Britain. And inflation is up, and mortgages are up, and council tax is up, and car insurance is up. Petrol's more, food is more, everything. So, you think there's a dream of working, say, somewhere like Britain, but when you get there, you find that actually what you have to pay in terms of just rent, plus all the other expenses that you have on a weekly basis, means that your salary might look good on paper, but actually, after everything's deducted, you might be left with as little as you would if you were working here. In some cases, maybe even less. So, especially if it's sort of manual labour. So, I think opportunities in tourism here. There are European grants that you can't get now, obviously, in the UK. For people who want to set up businesses, Romania is becoming, I think, an exciting place to be. Yeah. I totally agree with you. Yes, but I'm also thinking again, and also at the people that are here, of course, and they want to leave Romania because they are disappointed of the politics and the economics and so on. But leaving is not the answer. It's not the answer, of course. People giving up doesn't make the country any better. Yes. That's just chickening out. If people say, look, I'm fed up, this is no good, I'm going to leave. We have the power to change things. We can all vote. Yeah. Of course. And if people think, I'm fed up, I'm leaving, and they don't even bother to go and vote, then, you know why? Because we somehow lost the sense of community. Yeah. This is the main problem, well, also, I guess, I think the sense of belief in the country. Of course, people here have become very cynical. I've said, Romania is in danger of becoming a nation of armchair critics. We get a lot of criticism for the work we do, and people come up with ridiculous facts and figures and accusations which are fantastical. And I'm happy to try to answer them unless people get just abusive, which some people do. And I can't understand quite why, because all we're trying to do is help. But they're out there because they can't understand that people want to help. They just want to help. A lot of the work we do is charitable based. Exactly, I'm an ambassador for 5 charities, so I give my time to help those charities to do what I can. That's obviously unpaid work, and we do make films. I gave the Ministry of Tourism an extra film that we made because I believed it needed to be shown, and that was shown at the World Travel Market. We made a film for the Via Transylvanica, which we all did, out of love for the project and because I'm an ambassador, and that took about 4 weeks of our life to do. And all these things, you try to do that. Obviously, you still have to keep a roof over your head, but you have to believe in the country enough to give your time and your energy to it. And I feel that I think people don't. A lot of people, and they're very, very quick to knock down people who are trying without actually lifting a finger to help themselves. And they ought to be kind of ashamed of doing that, but they don't have that shame because they've lost that sense of belief. They've become cynical. They don't maybe like themselves. They certainly don't like their country, and they just want to go because they think the grass is greener on the other side. But what they're taking with them is themselves. If you don't change if you don't change your internal landscape and start being optimistic, giving people a chance, believing, or at least trying to believe the best or see the best in people, you can't always win, but you have to give everyone a chance. And if you see the best in people, maybe you'll bring it out in them as well. If you see the worst, you'll bring out the worst in others. If you try to see the best, you'll bring out the best in others. And that is how you can affect positive change. It's a ripple effect. It's a butterfly effect. You smile at one person in traffic, they go to work and they don't sack the person they were going to sack because they're in a better mood, and they give them another chance. That person goes on to become someone really important, ends up as a minister, and the right person gets a job. So even a tiny little thing can have a knock-on effect which changes massive things. So I believe that sense of optimism and belief we need to get it back, and I think the media can help with that. And we always have to search the best things in people around us. If people let us down, okay, write them off. Fool me once, fool me twice, sort of thing. But at least we should try and believe the best of people. If all politicians are knocked down, there are some great politicians out there trying to do their best for the country. But because they're a politician, immediately everyone goes, well, they're obviously scum. Obviously we can't trust them. Obviously they're on the take. Obviously they're corrupt. And if we have that attitude, it means people just get so apathetic that they don't even bother to vote. And if you don't bother to vote, only the most corrupt people win because they're the ones who are bribing people to come in and putting them in buses and giving them bags of sugar and bringing them in to vote. So they control the vote. The bad people get in, the good people don't.
And so I think this needs to be a sea change, and I really think we have so much going for us, as I say us because I'm now a resident, so much going for Romania, but it's not a coincidence that we haven't managed to realise that up to now, and I think that's got a lot to do with the attitude of the people in this country. And everybody needs to try to be. I mean, there are lots of positive people out there. We've got thousands of friends and supporters, and I thank them all. And obviously they believe in us, and I'm really honoured by that and very privileged. But there's so many people out there who don't do much and don't believe in their country. Yeah. So we need to get around that. Yeah, it's true, very true, yes. And the most important thing for us Romanians is to understand that we need to keep going on with our traditions, that our sons and daughters must be raised near our grandparents or our parents. This is what I tell diaspora. It's all very well, you're going to maybe save a bit of money to send home, but would your grandparents rather have the money or rather see you before they die? And, obviously there are exceptions to this, but I do think that people lose a huge chunk of their life when they're living abroad, and maybe their bunica or their bunik is getting old and suddenly they're not there any longer, and they haven't been there for the last 3 or 4 years of their life, or maybe even worse, their parents die. And they could have spent that time with their parents and had memories and been there for them, even held their hand, as I did with my mum and dad, when they finally passed away. But no, they're not there, they're not part of the family, they're missing out on that time, and families are vital, it's your blood, and I really think that leaves you with a lifetime of regret. Yes, of course, and through family and of course children, grandchildren, you keep the sense of community. You do. Yeah. And also, going back to what you were saying about traditions, I think also we need to have more pride in the identity. Christy Tauber asked me something interesting at the end of Flavour. He said, is there such a thing as Romania? And I said no, because I don't think we have a collective consciousness that is Romanian, We've got lots of ethnic minorities in this country. Whether they all see themselves as Romanian, well, they don't. But I think we need to actually realise that we're living under one umbrella, one flag, regardless of the ethnic minorities below that flag, who are fantastic with their traditions and their identity and their history and their colourful costumes and their music and their gastronomy, all of these things. But we should be celebrating those differences. We should be learning from them. We should be sharing them, not creating boundaries and racial hatred and prejudice. We have to overcome those things because we're all in this together. Yes, and we have to be proud of what you have. Yeah, we have to be proud of what we all have. Yeah. So that's important, and also the landscape. The architectural landscape is important. I mean, that's why we invited camera crews to come here and see what we were doing with the house, because I wanted to show you can take a traditional house and you can make it fit for purpose, modern, comfortable, cozy, maybe even cool, with, high-speed Wi-Fi, you could work there. This is my office, this is our office as well. And you don't have to knock it down, burn it, sell it for firewood, build some ugly concrete monolith in its place. And we're finding, in villages all over the country this is happening, and there's no regulation. In England, if it's a historic village, you're not allowed to build anything that isn't harmonising with the architectural landscape. That is what's happening in Spain. That's what's happening in Italy. That's why tourists go to these beautiful villages in the mountains in Spain and Italy, because people are not allowed to build not using the stone and the tiles and everything that exists there already. They have to use the same materials, which means that place is timeless, and tourists will continue to visit in 100 years' time. And meanwhile, in Romania, we say, oh no, it's old, it's ugly, or it's poverty-ridden, and it's sort of representative of the past. Let's get rid of it, and let's build a 4-story concrete pension right in the middle of a wooden village, dominating the skyline. And these landscapes, these patrimonial landscapes, which is all about Romania's heritage, is just being lost, and it's one of the key selling points for tourism. And if we get rid of that, if we destroy it, take a town like Runca on the top of the Transalpina, which I mentioned, I'm sorry to the people that live there, but, it is an eyesore, and it's in the middle of a beautiful wilderness area, and it's tragic that this has happened. You don't build, effectively, skyscrapers in old villages and, national parks, because you trash it. And foreigners coming in look at that and go, I'm not going there, that's hideous. They want to go somewhere else, they'll go to Spain, they'll go to Italy. And we need to be aware of this, because we're, as we say in England, we're shooting ourselves in the foot. Exactly.
Yeah. And we are doing things that will remain after our death. And we have to think about this. Yeah, I mean, a big concrete pension is going to sit there either empty and abandoned or full, but it's going to sit there destroying the beauty of a landscape, of a valley or a mountain or whatever, a hillside, for 100 years more, you know? Yeah. And you can't exactly kind of tear them down. Although they do in the UK if you don't have planning permission. If you build something without permission, you're made to take it down. Yeah. So I think it's up to the mayors to be vigilant. I think it's up to the county councils to be vigilant when people submit their planning applications to say, look, yeah, we're not stopping you building. Everyone has a right to build. Everyone, if it's their land, you know, we need more houses. But at least show some respect for the architectural traditions of that area. So you make the village or the valley or whatever more beautiful or more harmonious rather than less so. Yeah. What do you love most here in Romania other than nature? Well, as I just alluded to, I love the traditional villages. I love the monuments and the landscapes, although those are fast disappearing. So that's why we're fighting for them. Yeah. But, you know, the traditions here are fantastic. I love the fact that everyone hangs on to their folklore. And there are so many stories. You know, there's so much folklore and superstition, you know, alongside the traditions that we have. I think it's one reason why the drum companies have so many adverts on television. I mean, it seems to me when you're watching the ads, special channels like History Channel, 2/3 of the advertisements are for pharmaceutical companies who have a super cure for gastritis or a sore throat or your bottom or your head or your ear. You know, and it's like, yeah, we can fix it. You just need this herbal remedy. And because, you know, it's almost like voodoo or witchcraft. You know, what does this thing actually do? Well, we've done a survey of 30 people who said they felt slightly better after a month of taking it. You know, so it must work. And we're all relying on having these sort of potions, magic potions that we spend a fortune on, put in the hands of these big blue chip companies and just, you know, let's make up another one. Now, what are we going to invent this week? Something for your toes, you know, for the skin on your toe. And people buy it, you know. Does my head in, you know, and I think that it perpetrates a kind of climate of hypochondria, which isn't good. Which we don't need because we've got healthy air here, healthy food here. You know, organic food in many cases, beautiful fruit and veg. I think it's much better to stick to that than some newfangled herbal remedy that someone's just invented on the back of a postcard. You know? I know. You're absolutely right. So, you know, but that is also because of this folklore and this belief in old remedies that come from one's bunica. And the drug companies are shamelessly cashing in on one's bunica and her recipes and packaging them in a modern way. But actually stick to the herbal teas your grandmother made, I think, and actually hang on to those traditions because, you know, they're what make this country special. One of the many things. I mean, Ceausescu was always encouraging people, wasn't he, to let go of that. It's all outdated. It's primitive. It's somehow primitive, and we need new housing. We want to put people in faceless, nameless, numbered, concrete blocks, like rabbits in hutches, so they lose all sense of identity and self. And we just need to delete all of that and delete all that stuff about heritage being bad and go back to being proud about the regional areas, historic regions, and the traditions that exist there, and, you know, all the wonderful music and the recipes and the costumes and the stories. You know, because this is also not just good for you, good for the soul, of course, but it also sells brilliantly to foreigners. And you know, they will pay to come and see that dance. They'll pay to come and see that bear dance. Even as long as you don't tell them why we have a bear dance. You know why we have a bear dance? Why? Because that drum beat, and it was when people trained the bears to dance and they put them on hot coals and burnt their feet and banged a drum, like Pavlov's dogs. So eventually they just bang the drum and the bears start doing this, which is horrendous. So when I see kids dancing around in bear costumes to this tradition, you know, I'm thinking, well, they probably don't know where it comes from, you know, and it's savage and it's brutal, but it is also part of the story of Romania. And
You know, I love all the traditions that we have here. I think it makes this country special. There aren't so many cultural traditions. There aren't so many crafts, I don't think, anywhere else I've been in Europe. You know, we have an abundance of those things, particularly because of the cultural mixes we have here. You know, we have so many different. I mean, you know, we've got the Hungarians, the Romanians, the Roma, the Lipovan, the Greek, the Croatian communities. So many, all under one umbrella. Yeah. You know, and that makes this an incredibly rich place to visit. Yes, of course, it's an advantage. It's yes, a huge, of which course. should be an advantage. Yeah, of course. What's your favorite Romanian food? Well, probably, as I alluded to earlier, one is mother's samales. But we're actually taking Romanian recipes. I'm trying to kind of develop and modernise them. I think Romanian food's been quite boring in the past. I mean, first of all, you have to like pork. You know, ideally, or you're stuck. Yeah. Yeah, and you know, I've heard lots of stories about why that is. You know, when the Ottomans were, you know, in charge for a while, all the other meat, you know, went to Istanbul or Constantinople, and the pork, you know, stayed here for religious reasons. So people got used to eating pork. I'm not sure if that's true. It's a good story, but for whatever reason. You know, beef is not a thing. It's becoming a thing here. But you know, go to the butcher's and buy a piece of beef, and you know, you have to cook it for 4 days to be able to eat it. Yeah. Yeah, or hang it for 24 days. You know, so we're only starting to get more experimental about cuisine, but there are new restaurants coming up, new chefs who are doing fantastic things, and you know, fusion cuisine really works here because of the abundance of produce. I mean, you can forage at all the different times of the year for incredible things. Porcini, you know, we have wild cherries. Yes. You know, we have all the different nuts, all the wild fruits. You know, we have truffles, white and black, white as well, which the Italians don't want to admit, because about 2/3 of their truffles come from here and get palmed off as Italian white truffles, but they're actually from Romania. So, you know, we have all of this incredible stuff, and so the potential for gastronomy here is huge. I'd like to see Michelin coming here. I hope and think there might be a chance, hopefully, that the Ministry of Tourism might bring them here. Fingers crossed. But it's something that would be amazing for this country if we had Michelin Deux Guide to Romania, because it would help also change perceptions of this country abroad. Yeah. You know? But we're big on ciorbas. I love ciorbas. Everything but ciorba de burtă. You know, so we cook a lot of ciorba here, and I make, you know, wild pesto, you know, with nettles and usturoi, wild garlic, leorda, and you know, so all the different times of the year, there's lots of things that we cook and prepare and do here that are Romanian, but I give them a bit of a British twist. So it's sort of using what I've learnt and what I've learnt from chefs here. Yeah, but that's the beauty. Yeah, it's fun, exactly. Yes, food should not be, it's not like an edict. Yes. It's not a command. You know, or a religious, you know, exercise. No, it's creativity. Try something else. Put something else. Curry your Mitch. Yeah. You know, stick some curry powder. Put some curry powder in your Mitch. See what happens. Let's put in some cardamom. Let's put in some cumin. Why not? Who cares? Let's see what happens. Yes, make it Mexican, you know, make it Japanese. I won't do Japanese. But, you know, you could do that as well. A bit of lemongrass. I mean, you could make a chicken mitch with lemongrass, you know, so it'd be like a Thai chicken mitch. Yeah. Or, you know, you could do with somales, you could do seafood somales, or a Danube Delta somales, where you use pike, like you have stuffed pike. There's so many things that people can do, just get creative about it. What's your favorite smell here in Romania? I think that has to be, I think, the spring mornings or late evenings, when the oils evaporate from the branches, from the leaves, from the flowers, from the trees, and you get this amazing kind of. It's a time where all the plants breathe, and there's this incredible smell of spring, and you get it in the forest as well, and it's the oils from the pine and the beech trees and the oak trees, and it just fills your nostrils, and it's that smell of life. Yeah. That's the only way I can describe it. It's the smell of life, and we have 2/3 of Europe's surviving mixed forests left here, and you have so much oxygen in places like this. Yeah. And you go out for a walk and you breathe it in, and it's pure and undiluted, and you know it's
just makes you feel so alive. So that for me is, and mingled with the spring flowers as well. Yeah. That all just radiate their own particular perfumes. Yeah. In the end, I want you to tell something for the Romanian people. A message, I don't know, from the heart. Make the most of life. Spend as much time as you can with your family, because they won't be here forever. And, you know, don't put things off. Seize the moment. And believe in your country, believe in what Romania has to offer, because it needs help. Romania is like a kid. If you have a child, you don't tell them they can't do this, they can't do that, they can't do that. They're rubbish at this. They're crap at mathematics. They'll never be good at English. Don't even bother writing poetry. That kid is going to probably top himself by the time he's 18. You've got to encourage. You've got to give life. You've got to give belief for what you have, for your community, for the system in a way, although we still obviously need to make lots of changes. But we have to start believing in ourselves and in what Romania has and how it can be taken forward with the best people, all trying to make the changes necessary. Yeah. So never leave the page unfilled, for life is brief and must be sought, embraced and faced and chased and caught. So milk each moment lest you find the future's all you've left behind. Yes, love and shout and share and build, in the right way, of course, and never leave the page unfilled. Thank you so much. My pleasure. Povestea cu numărul 2 poartă titlul De la design la artă și o are protagonistă pe minunata Ayako Funatsu. Ayako Funatsu este o japoneză cu suflet românesc. A venit în România în urmă cu 23 de ani după ce a citit un mic articol despre țara fascinantă care avea munți și mare și deltă și s-a îndrăgostit iremediabil. Astfel, a decis să rămână aici pentru totdeauna, iar după mai multe joburi în turism și resurse umane, a decis să-și pornească propria afacere, punând astfel bazele Origami Paper Flowers Natsuko. Și astfel s-a născut o frumoasă poveste între cultura japoneză și tradițiile românești. Să o cunoaștem pe Ayako. Mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația să fiți alături de noi astăzi. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc foarte mult, doamna Valentina, pentru invitația. Sunt foarte onorată. Noi mulțumim foarte frumos și ne-ați făcut o surpriză extraordinară. Ați venit astăzi îmbrăcată în port popular și vreau să ne povestiți câteva lucruri despre el. Da, asta e din zona Oltenia. Da, și opinci. Asta e opinci făcuți de mine. Da, e comoara mea. Mie îmi place foarte mult să descoper sau și fac eu lucrurile ceva legate de România. Da. Iubiți România atât de mult. Foarte Acum mult. 22 de ani ați venit și ați rămas aici. Da. Aș vrea să ne povestiți care e istoria venirii dumneavoastră în România. Care e povestea care stă în spatele... Da. Prima dată am venit în 1995, un rucsac în spate. Atunci am vrut să merg undeva singură, într-o țară în care încă nu mergea mulți japonezi. Da. Da. Și căutam într-o țară și apărea un mic articol despre România, ziar din Japonia. Și am citit și mi s-a părut așa, interesant. Da. Și m-am dus imediat la librărie și mi-am cumpărat un ghid România și Bulgaria, așa tot timpul era împreună. Da. Și am citit despre România și scria foarte frumos acel ghid turistic, mai ales despre țara. Dacă te duci la țara, locanți de acolo te invită la masă și te cazează și o să aibă o amintire de neuitat.
Da. Și unde ați venit prima dată în România? În ce zonă v-ați dus? Da, prima dată am ajuns în București și imediat am plecat la Mănăstirea Agapia și după aceea am ajuns la Bucovina să văd mănăstirile, patrimoniul UNESCO și după aceea am traversat spre zona Maramureșului. Da, și Sapunța, după aceea am coborât Cluj, Sighișoara, Brașov, Sinaia. Ați făcut o călătorie întreagă, da. Pentru 2 săptămâni. Și chiar mi s-a întâmplat exact ce scria ghid. Da, fiecare oraș m-am împrietenit cu români și după aceea pentru mine, chiar dacă prima călătorie, nu știu, chiar a rămas amintire de neuitat și fiecare am venit. Și 99 mi-a plăcut atât de mult și m-am gândit ce o fi dacă fac viața în România în loc de Japonia. Da. Știați deja limba română atunci sau încă nu? Nu. Nu v-a fost teamă să rămâneți aici, mai ales că nu știați nici limba română atunci? Nu, pentru că oamenii sunt atât de deschiși și chiar dacă nu pot să comunic prin limba, dar prin inima. Eu cred că în România, singurul țara și oamenii cu care pot comunica prin, nu știu, cu inima sau cum e scris. Eu călătoream atunci, nu știam română, dar tot timpul ghid și am făceam aici, așa. Și oamenii Înțelegeau, da, și vă îndrumau. Da. Și cum au fost acești 22 de ani aici în România? Cum ați început? Da, i-am lucrat într-o agenție de turism prima dată. Chiar sunt foarte recunoscătoare că patronul de la agenția nu mă cunoștea, adică nu știu ce fel de om, dar a avut încredere în mine. Da, și chiar m-au crescut, agenția m-a crescut să știu despre România și am avut mare, sunt foarte norocoasă că prin agenție am fost peste tot în România. Da, și cunoașteți toată țara. Da. Și după aceea a venit timp să merg mai departe. Eu am vrut să merg și la facultate. Da. Și am avut ocazia cu jobul cu tot în Timișoara. Și m-am mutat și am stat pentru 5 ani în Timișoara și am făcut o facultate și după aceea m-am întors. Da. Și ultimii 8 ani am lucrat într-o firmă de consultanță și recrutare. Acolo am învățat foarte multe tehnici. De aceea, acum 5 ani, i-am deschis business-ul meu. Da. Și ce am învățat de acolo, acum în practică. Povestiți-mi ce faceți. Da, eu cu flori de hârtie. E foarte frumos că ați învățat să faceți asta, dar că transmiteți mai departe această artă. Da, de fapt, prima dată am avut pasiune, dar trăind în România, tot și de la mine am încercat să caut pentru ce am venit această viață. Da. Și trăind în România și tot timpul înconjurat de românii, mi-am dat seama că eu vreau să creez o artă care încă nu există în lume. Și cred că prin dezvoltarea acestui domeniu florilor de hârtie, încă nu știu cum, dar România mi-a dat curajul și tot timpul simt că sunt ajutată să merg mai departe cu această artă. Pentru că românii sunt foarte mulți artiști, foarte buni și eu cred în viitor România o să fie hub-ul artei. De aici tot arta să pornește. Așa cred. Da. Așa este, sunt oameni foarte creativi și inclusiv generația tânără care vine din urmă. Copiii, tinerii sunt îndreptați către zona creativă, așa este. Pot să spun încă un lucru. Eu ce am învățat în România? Eu am învățat ceva construiesc de la zero. Adică dacă faceam flori de hârtie în Japonia, acolo tot fel de accesori sau materiale de bază găsesc foarte repede. Da, peste tot. Și doar asamblam. Dar România nu. E foarte greu de găsit, dar învaț cum să fac de la zero. Și știu că și lucrați, aveți ateliere de flori de hârtie. Povestiți-ne cum sunt aceste ateliere. Da. Eu prima dată am pornit de la garsoniera mea, și deja
nu mai aveam loc și am avut mare noroc că am primit un spațiu și acolo am început să continu. Și nu știu, de ce simt că sunt ajutată? Tot timpul vine o provocare, câte una. Și în timp de 5 ani simt că am evoluat ceea ce fac. Tot timpul oamenii din România mă ajută și prin asta cred că reușesc să creez ceva. Și visul meu nu s-a vină dintr-o dată, doar peste 100 de ani, ce am creat să rămână aici și să găsească cineva din întâmplare și să ajungă la Muzeul Național de Artă a României. Ce frumos vis! Asta mă duce cu gândul și la faptul că eu cred că toți ar trebui să ne gândim să facem niște lucruri creative, să facem o serie de lucruri creative care să rămână. Chiar dacă trec 100 de ani, să fim cumva împăcați cu faptul că am făcut poate o faptă bună, poate un lucru creativ bun. Cred că asta e cel mai important, nu? Și totodată nu aștepți, trebuie să cauți. Eu cred că acum, cu Ziua Culturii Române, e ziua foarte potrivită să gândim de ce sunt aici, de ce ești aici și ce vrei să faci. Sau cultura poți să înveți din cărți, dar trebuie să simți. Da. Și mai vine o zi să de încercare. Da. V-aș întreba despre români. Cum i-ați defini pe români? Sunt foarte buni suflet. Și eu cred că toți străini cred că au aceleași părere, că sunt foarte deschiși, tot timpul brațele deschise și de aceea noi simțim foarte bine. Da. Foarte buni și nu lasă străini singuri, niciodată. Da. Și foarte prietenoși. Da. Și de aceea străinii rămân aici. Da. Așa este. De ce vă place România? De ce vă place România? De ce iubiți România? E foarte greu asta e o întrebare, că simt. Și totodată mi s-au oferit foarte multe șanse sau mi s-a deschis ochii cu curiozitate în viață. Tot timpul. Ce este asta? Și tot timpul simt tânără. Da, dar totodată și cred că de ce iubim noi România? Cred că acolo scrie și țara, România, ea. Oricum, da, ea e foarte important pentru noi, dar eu reg cu ceva. Ea, dacă invers citesc ai înseamnă iubire în limba japoneză. Și de ce să noi nu iubim România? Da, vorbeați de ie și mi-ați povestit înainte să începem interviul că din luna mai anul trecut coaseți o ie. Da. Eu sunt membru Domnițe cu Artițe, comunitatea fondată de doamna Mihaela Chirian, și fiecare an păstrăm tradiția și transmitem mai departe, dar autentică, ceva autentică. Da. Și fiecare an, luna mai, facem parada de la Chiseref până la centru vechi. Totodată, ziua de azi ce găsește, e foarte greu să rămână peste 100 de ani, ca materiale mai subțire sau ceva. Și am vrut să fac și eu cunța, țesută de cineva. Da. Și am început să cos o ie. E chiar foarte plăcut. Și totodată, cred că și are meditație. Când cos așa cu câte una, durează foarte mult. De obicei, pentru începători, cam un an de zile durează ca să faci o ie. Dar și cu meditație. Cu gândesc sau tot odată. Și mi se deschide curiozitate. Ce simbol are? Da. Și chiar dacă nu știu trecutul, cum a trăit doamnele de odinioară. Da. Așa este. Simt foarte bine. Aș vrea să le dați un sfat românilor. Cred că eu primesc câteva cuvinte. Eu primesc sfaturi de la ei, nu? Ceva din suflet să le transmiteți. Să rămână așa cum sunt ei. Nu să schimbe. Și totodată, românii știu
Și ei lor îi place să discute și exact așa trebuie să fie. Ei știu ce trebuie să facă. Ce planuri aveți pe mai departe? Da. Ce veți face mai departe? Da, eu cum rămân în România, că aici e casa mea, da, și vreau să dezvolt în continuare cu business-ul meu, cu foi de hârtie. Da. Mai ales eu visez să realizez o expoziție ce pot să creez prin hârtie. Pentru că și hârtie, limba japoneză se spune kami. Kami înseamnă păr, dar și Dumnezeu. Da, și Dumnezeu mi-a dat hârtie, kami, și să creez decorațiile, să împodobim frumos România. Da. Așa cred. Cea de-a treia poveste fascinantă este a lui Alison Mutler. Povestea de dragoste pentru România a lui Alison Mutler începe chiar în locurile ei natale, Marea Britanie, unde, contrar oricăror așteptări, la numai 18 ani a optat să studieze limba română. Astfel a aflat multe lucruri despre România și ceva, ca un fir invizibil, o atrăgea către zona Balcanilor. Anii 90 au venit cu stabilirea ei definitivă aici, în calitate de corespondent Associated Press. Zilele și lunile au trecut și 30 de ani mai târziu, Alison Mutler se simte româncă până în adâncul sufletului, trăind și simțind românește 100%. Bine ai venit în România acum aproape 30 de ani. Da. Povestea este foarte frumoasă și chiar te rog să ne o povestești, pentru că cei care urmăresc această ediție specială sunt foarte curioși să afle de ce ai rămas în România, de ce iubești România atât de mult. Povestea mea, că asta de fapt este, sau călătoria mea cu România, a început în timpul războiului rece, în care eram curioasă, studiam la școală limbi străine și geografie. Și am aflat despre România, știam geografic unde este, dar că este o limbă de origine latină. Și asta mi s-a părut foarte interesant. Eu la școală studiam franceză și latină. Și am zis, cum în partea asta Europa se vorbește o limbă de origine latină? Și de acolo a pornit interesul. Am studiat limbă și literatură română la facultate din Londra. Și am chiar vizitat România atunci, în anii 80, deși erau niște limitări, adică contact cu românii, nu era atât de multă lume pe stradă unde mergeam eu, nu se vorbea atât de mult în public. Și am venit după Revoluție să văd, să testez apele, să văd cum este. Am fost și aici în timpul Revoluției, am stat o săptămână și ceva, 10 zile, înainte să fie executat toată familia Ceaușescu. Am fost în Timișoara și după asta în București. Deci am văzut schimbările de atunci și după asta am venit 2 ani după. Și am trăit, ca și cu România, toate schimbările, adică s-a schimbat absolut masiv în România. Au fost uriașe schimbări în România. Și națiunea a progresat foarte mult. Eu știu că e o tendință uneori să fii pesimist și să spunem că nu s-a schimbat sau că românii sunt așa și așa, dar nu este adevărat. România a fost extrem de adaptabil, vor fi în viitor, asta îi va ajuta absolut enorm, pentru că trăim într-o lume care se schimbă foarte, foarte repede, sunt foarte multe provocări, sunt probleme, avem la hotarul nostru avem război cu Ucraina, în Orientul Mijlociu este un război în momentul de față, dar românii sunt foarte adaptabili, într-un fel mai mult decât unele popoare vestice, pentru că au avut mai multe schimbări de-a lungul istoriei. România acum este peste ca PIB, este peste Croația, este peste Grecia. Deci știu că uneori România au tendință să fie pesimiști, dar nu e justificat
părerea mea. Nu e justificat acest pesimism. Așa este și chiar mă gândeam zilele acestea la faptul că foarte mulți dintre noi românii ne gândim că în afara țării sunt lucruri mult mai bune decât aici, că poate e mai bine dacă încercăm să ne găsim un job în străinătate și să ne mutăm acolo, însă cu siguranță ne putem găsi motive să rămânem în România, mai ales că tu le-ai găsit aici. Da, nu, asta e o anumită mentalitate și nu zic că nu e rău pentru în timpul comunismului sub Ceaușescu călătorie în afara țării era foarte restricționată. Este, știm da. cu toții, nu avea automat un pașaport și deci nu puteai să mergi când vroiai tu, cum merg românii în ziua de astăzi, în Grecia, în Bulgaria, unde vor ei, un city break, un nu știu ce. Deci nu era așa de ușor. Eu cred că experiența pentru românii care lucrează în străinătate este benefic, pentru că ei văd alte culturi, se adaptează foarte bine în străinătate și pot veni, dacă vor, înapoi cu un bagaj de cunoștințe, de expertiză, de așa, un extra adaptabilitate. Pentru unele lucruri poate sunt mai bine în alte țări, poate nu sunt. Și românul care a mers și a stat pe piața muncii acolo și vine înapoi, vine cu niște skills, care este important. Și în plus, ce este bine, apreciază România, altfel poate dacă... Da, am crezut că tot e lapte și miere în străinătate, ori nu e chiar așa. Unele lucruri sunt bune, am învățat ABCD, dar apreciez patria mea, apreciez țara mea. Da. E foarte important lucrul ăsta și chiar sunt foarte curioasă să îmi spui cât de mult te-ai atașat de România. Sigur, o iubești foarte mult, ești de atâta timp aici, dar cum s-a produs acest atașament? Cum s-a întâmplat să te îndrăgostești de țara asta și să o consideri casa ta? Cred că a fost un lucru treptat. Să nu credem că n-au fost momente ca în viață orice om. Moment de frustrări, momente mai neplăcute și așa mai departe. Dar asta face parte din viață, nu are legătură cu România. Dar cred că am apreciat schimbările uriașe care s-au petrecut. Cred că am apreciat, deși ca în orice state democratice au fost discuții politice, proteste, România totuși a rămas pe un drum stabilit, european, adică nu am văzut pe acești ani un regres. Au fost momente în care se putea să fie un regres, dar nu a fost bine. România poate era văzut ca oaie neagră la începutul anilor 90 în privință că nu s-a despărțit total de comunismul. Dar în anii recenți, spre exemplu, România e văzut ca un partener extrem de stabil în această regiune. Da, ceea ce e foarte important, sigur. Da, este. E o țară mare, populație 20 de milioane, are o poziție geografică strategică, delicată în momentul de față. Este important să fie o țară stabilă, unde este clar care este direcția țării. Da. Ai scris o carte foarte frumoasă, Plecată la Revoluție. De ce acest titlu? Cred că a fost ceva spontan și care a rămas, că nu toate ideile spontane sunt cele bune, pot fi și impulsive. Dar a fost momentul în care atunci nu era nici pager, dărămite telefoane mobile. Da. Am primit un telefon de la post televiziune britanic, privat, ITN, care au spus că au nevoie de un translator și au auzit despre mine că eu am început să lucrez cu ziariști înainte să fii ziaristă. Și au zis de mine că vorbesc română și am lucrat cu ziariștii și așa mai departe și sunt recomandată, dacă vreau să vin cu ei pe avion la Revoluție. Și da, aveam un mic butic. Și trebuie să explic de ce magazinul, că era exact înainte de Crăciun, când oamenii cumpărau cadou. Da. Și n-am știut ce să scriu și atunci am scris o notă, Gone to a Revolution. Plecată la Revoluție și mă duc aminte, era 2 magazine lângă mine și m-am dus la unul și la altul să vă spun, by the way, mă duc în România unde e Revoluție. Like, what? Ce?
Că ei vindeau, nu știu, delicatețe, vindeau nu știu ce, aveau fructe, legume, adică erau alte... Și asta a fost și am avut noroc, am prins, că ei au spus, dacă reușești să vii până când decolăm, e foarte bine, dacă nu, asta e. Pentru că aveau o echipă mare. Și asta mi s-a părut unul dintre momentul de cotitură în viața mea. Da, ce alegere interesantă. Da. Nu ți-a fost teamă să vii aici? Eu cred că eram inconștientă. Nu, mi s-a părut extrem de palpitant. Știam că e un moment, pentru că înainte, când vedeam că erau proteste la Timișoara, știam că dacă nu ajunge la București, era și foarte posibil să eșueze. Da. Și nu cred că mi-era teamă, eram emoționată. Da. Mă duc aminte, pilotul era român, nu a vizitat niciodată România, dar era fiu probabil de emigranți români și pentru el era o misiune, era atât de entuziasmat că regimul cade. Și mergem în România să sfârșească odată cu comunismul. Da. Deși nu s-a sfârșit. Eu am ajuns pe 22, deci nu s-a sfârșit chiar atunci. Da. Nu, așa este, da. Și mă duc aminte, n-am zburat până că e o distanță, deci Bucureștiul e pe partea de sud-est a României. Și am venit spre București, dar ni se spunea că se trage. Se trage la aeroport. Aveam mult mai multe informații pentru că era un avion charter, numai cu ziariștii. Era din America și din Brazil și noi din Anglia. Și deci știam mult mai mult decât un aeronavă comercială. Și nu putem să aterizăm pentru că se trage la aeroport. Și atunci am aterizat la Budapesta și am venit cu un fel de maxi-taxi în România. Ce lucruri mai puțin bune am asimilat noi din Occident? Pentru că exista mirajul Occidentului atunci, bineînțeles. Prea mult comercialism, adică viața e la mall, nu? Da. Asta poate fi, în loc să lumea să meargă, nu știu, la teatru, la biserică, la nu știu ce, la mall. Asta e și eu sunt vinovată și eu mă duc la mall. Poate prea mult individualism și mai puțin sens de comunitate care poate era sub comunism. România ce este foarte bine e ideea de familie. Asta este ce a păstrat România. Și e bine. Și asta e bine. Și ce am mai asociat din Occident? Asta cu pariuri, cu... Da. Nu e bine. Nu e bine așa. Nu e bine, da. Ce iubești cel mai mult la România? Apreciez foarte mult peisaj diversificat. Faptul că aici cred că suntem la 50 de metri peste nivelul mării, în București. Da, ești în București și încep colinele, dealuri și după asta la munte. România are niște peisaje cu munți extraordinar. Nu numai asta, dealuri, orașe frumoase, diverse, arhitectură diversă, Dunăre și mult din România nu e stricat, nu e prea, adică nu a fost stricat. De asta îi place și regele Charles. Da. Deci are și Marea Neagră, e frumoasă. Delta n-am fost în ani de zile, dar e frumos. Așa, avem peisaje frumoase, orașe frumoase, locuri de care să ne bucurăm fiecare zi. Da, e mult mai bine frumoasă România decât gândesc mulți români. Da. Din zona asta culinară a României, ce anume îți place cel mai mult? Deci trebuie să subliniez în primul rând că mi se pare o bucătărie, adică bucătărie complicată și eu nu personal n-am făcut, trebuie să recunosc, nici piftie, nici sarmale, ardei copți cred că am făcut odată, am făcut și salată de vinete. Dar ce îmi place? Îmi place, important la orice mâncare, să fii bine gătit. Îmi place fasole, îmi place ardei copți, salată de vinete, îmi plac sarmale, și mămălig, ardei iute, varza la Cluj, tochitur, ciorbe.
Papanaș? Papanaș, Normal, papanaș, da. Papanaș, da. Deci și îmi plac foarte mult să mă duc. Din păcate sunt din ce în ce mai puține piețe, adică s-au redus, hai să nu exagerăm, s-au redus. Da, îmi place când pot să mă provizionez de la piață. Da, evident, toți folosim supermarketul. Așa. Da, cel puțin aici în București, supermarketurile au întâietate în Da, fața am un aprozal lângă locali, mine care apreciez. Da. Da. Există, nu știu, un cuvânt în limba română care îți place foarte mult? Neoș. Neoș. Da. Da. Multe și expresii. Da. Da. Și evident, fiecare limbă are bogăție și frumusețea ei, dar uneori sunt niște expresii în limba română care sunt în română, dar nu poți să le traduci exact. Poți să explici ideea, dar nu poți să le traduci mot în engleză. Da. Cum îi descrie pe români? Un popor inteligent. Asta nu se... Știu că poate asta e un clișeu, dar așa este. Un popor inteligent. Un popor, cum am spus înainte, adaptabil. Un popor mândru. Un popor cald. Un popor primitor. Un popor uman. Un popor foarte curios. Da. 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 Da, și astea sunt calități care îmi vin în minte acum. Da. Și un mesaj pentru români care privesc această emisiune? Hai că nu e așa de rău, e țară frumoasă, voi sunteți oameni frumoși, trebuie să fiți mai uniți, mai conștienți de valorile voastre, fără să deveniți naționaliști, părerea mea, că nimic în exces nu e bine în viață, se spune moderație în toate. Sunteți binecuvântați de Dumnezeu și sper să vă meargă bine în continuare. Și iubiți țara.